El café hirviendo que es saber mi cabeza como lluvia de fuego. El dolor era insoportable, pero más ardía la humiliación. Mi nuera Sofía me miraba con desprecio mientras su madre grababa todo con su teléfono. Los invitados ríen, comparten el video, conversion mi sufrimiento en entretenimiento. Nadie imaginaba que esa mujer humilada era la dueña de todo lo que ellos admiraban. Me llamo Elena Y. Esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad y destruí el mundo falso de quienes me despreciaron. Durante 15 años mantuve un secreto que cambiaría todo. Viví como una viuda pobre en una casa modesta, usando ropa sencilla y guardando cada peso. Mi familia me veía como una carga, una vergüenza para su imagen de éxito. Lo que no sabían es que yo era la verdadera fuente de su riqueza. Mi esposo construyó un imperio desde cero. Antes de morir me hizo prometer que no revelaría nuestra fortuna a nuestros hijos. Quería que aprendieran el valor del trabajo, que se forjaran como personas antes de conocer el poder del dinero. Cumplí esa promesa creyendo el fondo quetzal, una red invisible de inversions y propiedades. Me convertí en la presidenta secreta de un grupo empresarial que movía millones, mientras mis hijos creían que sobrevivía con una pensión miserable. Roberto, mi único hijo, se casó con Sofía sin saber que la empresa de su suegro sobrevivía gracias a mis préstamos. Don Ricardo presumía riqueza que no tenía. Su negocio era una fachada sostenida por dudas que yo controlaba. La ironía era perfecta pero dolorosa. Mi hijo vendió su alma por un puesto que yo misma financiaba. Se arrastraba ante un suegro que era mi deudor. Sofía y su madre me despreciaban abiertamente. Se burlaban de mi ropa, de mi casa, de mis costumbres. Para ellas yo era una mancha en su perfecta imagen de nuevos ricos. Roberto permitía cada insulto, cada humiliación. El amor que sentía por su esposa había matado el respeto que debía a su madre. Yo aguantaba en silencio, esperando que algún día entendieran el valor de la familia sobre el dinero. La invitación a la fiesta llegó cuando Roberto estaba de viaje. Sofía insistió en que fuera para representarlo. Dudé porque sabía que no encajaba en su mundo de apariencias, pero el amor de madre pudo más que el sentido común. Me puse mi medio vestido, uno azul, hilo de algodón, limpio y bien planchado. Al llegar a la hacienda los ojos me sentí fuera de lugar entre tanta ostentación. Los invitados brillaban con joyas carísimas y vestidos de diseñador. Sus miradas me atravesaban con desprecio. Intenté esconderme en un rincón esperando que la noche terminara pronto, pero Sofía me encontró. Ligó con su madre, ambas con copas de champán y sonrisas llenas de maldad. Me preguntaron que hacía con ese aspecto. Dijeron que parecía una sirvienta que había robado ropa a su patrona. Traté de explicar que ella misma me había invitado pero Sofía se burló. Dijo que me había dicho que no le avergonzara y que aún así había ligado con esa facha. Su madre agitaba su abanico de seda con desprecio. Decía que lo corriente se leva en la sangre, que aunque me bañaran en oro seguiría siendo corriente. Pedían que me echaran antes de contaminar el aire de los invitados importantes. Intenté recordarles que Roberto quería que estuviera allí pero Sofía se acercó invadiendo mi espacio. Su perfume que me golpeaba la nariz mientras decía que Roberto no estaba presente y que se había cansado de fingir darme la bienvenida. Entonces Roman 6 la jarra de café humit sobre la mesa del banquet. Por un momento ingenuo pensé que Sofía iba a servirme una taza para calmar los ánimos. Tomó la jarra con sus manos de uñas rojas perfectamente arregladas
Mi susuro que iba a ayudarme a elevar es aspecto puberino. Antes de poder reaccionar volco, to do el contenido sobre mi cabeza. El dollar fu brutal. El café hirviendo quemaba, mi cuero cabelludo, como si me arrancaran la piel a tiras. El liquido negro y pegajoso corría por mi cara. Entraba en mis ojos haciendo arder la vista. Bajaba por mi culo empapando white, yendo mi querido vestido azul. Grité de horror pero, mi voz fu ahogada por las risas de la multitud. Sofía gritaba, que así es como se trata a la basura. Su madre pedía a todos que grabaran, que subieran el video a las redes, para que todos vieran a la preciosa sugra. Las flashes parpadeaban sin cesar. Los amigos elegantes de Sofía, transmisión en vivo, mi dollar como si fuera un espectáculo. Escuchaba sus comentarios burlones sobre mi cara patética, mi falta de clase. El café se enfría, sobre mi piel volviéndose pegajoso y sucio. Pero en lo profundo de mi pecho algo se rompió. No fu mi espíritu sino la paciencia, y la estúpida tolerancia que tenía por esta familia. Caminé hacia el baño arrastrando los pies entre las risas. En el espejo Roman 6 una anciana patética con el cabello apelmazado y la piel roja por la quemadura. Mi vestido favorito convertido en un trapo sucio. Pero mi corazón late con una esperanza que ahora se ira estúpida. Pensé que Roberto me protegería si supiera lo que había pasado. Marqué su número con manos temblorosas. Le conté entre celosos que Sofía me había arrojado café hirviendo, que me habían humillado públicamente. Esperaba su furia pero solo recibí un suspiro de frustración. Me preguntó si había hecho algo para provocar a Sofía. Dijo que ella estaba muy estresada con el evento, y que yo no debía exagerar las cosas todo el tiempo. Me quedé helada, estaba quemada, humillada, y mi hijo me preguntaba si era mi culpa. Me pidió que me limpiara, y me fuera en silencio. Dijo que estaba a punto de firmar el contra, de su vida con su sugro, y que su futuro dependía de esa firma. Me ordeno que no arruinara su futuro con mis pequeñeces. Mis quemaduras eran pequeñeces, mi dignidad era una pequeñez. Escuché la voz de don Ricardo llamándolo, y Roberto cambió inmediatamente a un tono sumiso. Colgó sin despedirse. El silencio en el baño se volvió ensordecedor. Sentí náuseas subir por mi estómago. No era solo dolor sino asco. Mi hijo se había convertido en un cobarde arrastrándose por migajas de poder. No sabía que la empresa de su sugro sobrevivía apenas gracias a los préstamos del fondo Quetzal. No sabía que estaba vendiendo a su propia madre a cambio de un contra. Con una empresa que vivía del dinero de esa misma madre a la que llamaban basura. Me miré al espejo una vez más. Las lágrimas se habían secado. El dolor persistía pero la imagen de la madre sumisa había desvanecido. Roberto eligió su bando. Eligió el dinero en lugar de su propia sangre. Me pidió que no arruinara su futuro. Estaba bien, no haría un escándalo. Abrí el grifo limpiando el café de mi cara. Cada mancha que se iba lavaba consigo el último rastro de afecto que tenía por ellos. Roberto quería firmar es contrato para asegurar a su futuro. No sabía que la tinta de es contra, y el flujo de dinero que alimentaba a toda la familia de su esposa tenía un solo dueño. Y es dun, yo acababan de tirar el café hirviendo en la cabeza. Salí por la entrada de servicio con la cabeza en alto. La guerra había comenzado, y ellos mismos acababan de disparar al único soldado que los estaba protegiendo. En casa me senté en mi salón favorito en silencio. El ardor de mi piel era un recua.
do constante de la traición. Pero también fu la chispa que encendió viejos recuerdos de una historia que había mantenido oculta por más de 15 años. Mi esposo construyó nuestro imperio desde la nada, antes de morir me hizo prometer que no les daría a nuestros hijos cuanto dinero teníamos. Quería que crecieran y aprendieran a ganarse la vida por sí mismas. Quería que fueran hombres de bien, no parecidos. Después de su partida me convertí en la cabeza del imperio. Nadie lo sabía. Creé el fideicomiso Quetzal. Yo era la presidenta secreta, la mente detrás de cada gran inversión. Pero al mundo, a mis propios hijos, les conté otra historia. Les dije que mi esposo había dejado dudas, que la fortuna se había perdido, que yo era una viuda modesta que apenas se los arreglaba con una pensión pequeña. Durante 15 años Roman VI, como la ambición corrompía a Roberto. Lo Roman VI arrastras ante Don Ricardo buscando aprobación y contratas. Y ahora por es mismo puesto me había abandonado, me había llamado pequeño, me había pedido que no estorbara. Esta noche sentí que la farsa de 15 años había terminado. El café viendo no solo había quemado mi piel sino el velo de mi invisibilidad. Había quemado mi paciencia. Tomé mi teléfono little y llamé a Julián, mi secretario privado. Le ordené que no borrara el video que Sofía había subido en las redes. Quería que cada persona viera la cara de Sofía, y su madre. Le dije que activara el protocolo de recuperación de activos. Le ordené revisar cada cláusula de los contratos con la empresa de Don Ricardo. Le dije que ya era hora de recoger la red. Me senté frente a mi computadora ingresando las claves del grupo Quetzal. Busqué el nombre en la base de datos de deudores. La gente piensa que la riqueza se mide por el tamaño de la casa o la marca del coche. Están equivocados. La verdadera riqueza es la liquidez y la familia de mi nuera no tenía ni una gota de agua en su desierto financiero. La famosa hacienda Los Arcos donde me habían humillado no era de ellos. Estaba hipot, cada con el banco regional y es banco había vendido la cartera vencida a una de mis filiales. La tierra que pisaban sus invitados era mía, los coches deportivos eran arrendados, las joyas estaban aseguradas por valores inflados para pedir préstamos. Vivían de mover dinero de una tarjeta a otra, tapando un agujero para abrir otro más grande. Sofía me había llamado basura porque mi vestido era viejo pero mi vestido estaba pagado. Su vestido de diseñador probablemente todavía aparecía como saldo pendiente en algún estado de cuenta, pero el golpe de gracia estaba en los contratos corporativos. Estos años la empresa de Don Ricardo estuvo a punto de quebrar. Necesitaba capital urgent y nadie quería prestar. Nadie excepto un fondo anónimo llamado Inversiones Aguila. Es fondo inyectó el capital necesario pero se quedó con el 51% de las acciones. Inversiones Aguila es una de mis empresas fantasma. Roberto no trabajaba para su suegro. Su suegro ya no era dueño de nada. Roberto trabajaba para mí. Yo pagaba indirectamente hasta el café que me habían tirado encima. Encontré la cláusula de riesgo reputacional en el contrato. Estipulaba que si los directivos se veían envueltos en escándalos públicos que dañaran la imagen corporativa, el acreedor podía exigir el pago inmediato de toda la deuda. El video de Sofía seguía sumando visitas. Millones viendo cómo agredían a una anciana indefensa. Al publicar es video habían activado la cláusula. Ellos creen que presumían poder pero en realidad firmaban su sentencia de muerte financiera. Redacté el memorándum para el departamento legal.
Ordene la ejecución inmediata de la cláusula, el bloqueo de las líneas de crédito. Y ordene algo más que mi dolio en el corazón de mater. Ordene la carta de despido para Roberto Martínez por conducta inaceptable y daño a la marca evidenciado en material audiovisual público. Mi dedo se quedó suspendido sobre la tecla. Pensé en Roberto de Niño cuando venía corriendo para que curara sus rodillas raspadas. Ahora la herida era más profunda, y yo iba a echar el alcohol para que ardiera y desinfectara la podredumbre en su alma. El lunes amanció gris. Yo me senté en mi jardín con una taza de té sin do esa paz extraña que precede a las tormentas que uno mismo provoca. Al otro lado de la ciudad Roberto y Sofía despertaban con la resaca de su vanidad. Sofía celebraba cada nuevo me gusta del video como mondas de oro. Roberto se ajustaba la corbata, ensayando la sonrisa de ganador. No sabían que era el día de su sacrificio. A las 9:00 la maquinaria dio su primer golpe, mi teléfono sonó a las 10, era Roberto, su voz era un hilo de angustia irreconocible. Me contó que al llegar a la oficina, su tarjeta no funcionó. El guardia le entregó una caja con sus cosas y un sobre amarillo. Despido fulminante, la razón era clara. Su comportamiento violaba el código de ética corporativo y dañaba la imagen de la marca. La empresa matriz no toleraba abusadores. Roberto lo dicen, do que no era justo, que su sugro reglaria to do. Me contó que don Ricardo estaba encerrado gritando porque los auditores habían cancelado sus líneas de crédito exigiendo el pago inmediato. La empresa constructora se había declarado en quiebra en minutos. Los proveedores detuvieron camiones. Las obras estaban paradas. El imperio de cartón se deshecha bajo la lluvia de la realidad. Entonces Sofía le arrebató el teléfono. Su voz no sonaba asustada sino furiosa línea de odio venenoso. Me gritó que yo era una maldición, que mi mala energía había contagiado a su familia. Decía que yo era un ave de mal agüero que solo servía para arruinar la felicidad de la gente bonita. Me exigió que pidiera un presta. Mo saber mi cajucha para ayudarlos porque yo les debía eso por haberlos causado tanto, don, yo con mi mala vibra. No le respondí. Cada insulto confirmaba que había hecho lo correcto. No habían aprendido nada. Solo había soberbia herida. Creen que el destino los castigaba por mala suerte sin sospechar que el destino tenía nombre y apellido. Colgaré sin decir adiós. El silencio volvió a mi jardín pero ya no era el mismo. Sabía que la bestia estaba herida y una bestia herida es peligrosa. Era miércoles, el cumplín, yos de mi nieto Mateo. A pesar del terremoto financiero, Sofía mantuvo la reserva en el restaurante más exclusivo. Yo fui a su casa solo para abrazar a mi nieto. Lavaba una caja con un tren de madera pintado a mano. Cuando llega, Sofía me preguntó qué demonios hacía ahí. Dijo que no estaba invitada y que no quería mi cara de velorio. Me empujó hacia la cocina y cerró la puerta con llave. Me dejaron encerrada como un perro. Regresaron cerca de la medianoche. Las tarjetas habían sido rechazadas frente a los invitados. Sofía entró con bolsas de sobras del restaurante. Levantó una línea de servilletas sucias y restos de comida, y me la arrojó. La bolsa me golpeó el pecho, y se rompió manchando mi blusa. Sofía gritó que hizo era lo único que yo merecía comer. Mateo entró corriendo con lágrimas en los ojos. Corrió hacia mi pero Sofía lo agarró del brazo jalándolo lejos. Le gritó que no me tocara, que yo estaba sucia. Saqué el regalo del tren de madera y Sofía me lo rebotó.
Camino hasha el boat de basura, y lo tiro sin siquiera a burló. El sonido de la madera golpeando el fondo fusico y final. Maria Roberto, había visto to do, esperé que digra basta. Pero Roberto no me miro, bajó la vista hasha su teléfono murmuró algo sobre lamer a su sugro, y salió diciendo, sola con el monst, yo quit ligio como esposa. En ese instante algo murió dentro de mí. No fu el amor sino la esperanza. Roberto no era víctima de Sofía, sino su cómplice. Me quité los restos de comida con cama. La dija Sofía que disfrutara esa noche porque sería la última vez que tendría el poder de humilarme. Salí bajo la lluvia fría. Saqué mi teléfono satelital y llamé a Julián. La dije que preparara la sala de jantas, que citara a los abogados. La dije que quería la ejecución hipot, quería de la casa de mi hijo, quería que supieran lo que es no tener un teco. El viernes llegaron a mi casa en su camioneta. A través de los cámaras los Roman 6, como una lluvia hambrienta. Golpearon la puerta gritando mi nombre. Querían obligarme a vender mi terreno para inyectar efectivo a los clientes de Don Ricardo. Pero la cosa estaba vacía. Encontraron un sobre con una tarjeta de visita. Tora corporativa Quetzal, peso currenta. Condujeron hacia el centro confundidos. Julián los recibió en el vestibulo. El lugar imponía silencio con pesos de mármol negro y perds de cristal. Caminaban encajidos sintiendos pequeños. Julián los llevó a la sala de jantas. Abrió las puertas y allí estaba yo. No llevaba mi vestido de algodón sino un traje sastre de seda gris perla. Mi cabello estaba peinado elegante. En mi culo brillaba un collar de perlas auténticas. Estaba sentada en la silla del presidente mirando el horizonte. Giré la silla lentamente. El silencio fue absoluto. No podían conectar a la mujer humilada con la mujer poderosa frente a ellos. Roberto tartamudeó preguntando que hasha yo ahí. Les dije con voz firme que esa silla era mía, que esa mesa era mía, que el edificio era mío. Les di la bienvenida al grupo Quetzal. Les dije que yo no era la señora de la limpieza sino el banco, el acreedor, la dueña de la duda que los asfixiaba. Vi como las piernas de Roberto flaqueaban. Sofía negaba con la cabeza retrocediendo. Estaban atrapados en la verdad. Tomé una carpeta y saqué una orden de desalojo. Sofía gritó que esa era su casa. Le expliqué que su padre nunca tuvo dinero para comprarla. La casa fue adquirida por inmobiliaria Quetzal y cedida como prestación laboral. Dado que Roberto ya no trabajaba para la empresa el beneficio quedaba revocado. Tenían 24 horas para sacar sus cosas. Sofía intentó levantar la mano para gritar pero algo en mi mirada la detuvo. Tomé mi taza de café tibio. Caminé hasta quedar frente a ella. Ella retrocedió cubriéndose la cara, temblando, pensando que iba a arrojar el líquido. Pero bajé la taza, y vertí el contenido en el suelo, manchando la alfombra. Le dije que yo no manchaba personas porque eso es de gente sin educación. Le dije que esa era la manera en que yo trataba a la basura, la dejaba en el suelo, y pedía que la sacaran. Mi consuegro se derrumbó. Sus rodillas golpearon el mármol, arrastrándose hacia mi suplicando piedad. Decían que éramos familia. Solté mi saco de sus manos. La me aseguré, y ordené que los escoltaran fuera del edificio. Sofía y su madre fueron levantadas llorando y gritando pero sus voces ya no tenían poder. Quedaba Roberto. Mi hijo intentó apelar, a mi corazón de madre balbuciendo que todo era un malentendido. Saqué un sobre y una bolsa de lona. Le dije que si había acabado el dinero fácil. En el sobre había un boleto de autobús a Zacatecas y una carta para el capataz de la mina La Esperanza.
En la bolsa había botas de trabajo, un casco y un uniforme de obrero. La dije que iba a trabajar, 8 horas diarias bajo el sol, aprendiendo lo que pesa, un billet cuando tienes que rompert la espalda para ganarlo. Lo advertí que si rechazaba, es bolito lo desheredaría legalmente. Le dije que esto no era castigo por odio sino un intento desesperado de salvarlo. Necesitaba matar al niño mimado para ver si debajo quedaba un hombre capaz de sentir orgullo. Roberto tomó la bolsa y el saber. No dijo adiós, cuando la puerta se cerró me dije caer en la silla. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Era el precio de la lección. Han pasado 90 días. He firmado los últimos documentos cediendo el control operativo a un consejo externo. He creó 2 fideicomisos. El primero para educación, fundando escuelas en zonas rurales olvidadas. Quiero que los niños aprendan que su valor está en su mente no en su ropa. El segundo fondo es para ancianos olvidados por sus familias. Estamos construyendo residencias donde se escucha música y se cuenten historias. Regresé a mi casa vieja por última vez. Las calles están cerradas. Abrí la aplicación de mensajes y encontré el grupo de chat familia. Mi dedo se detuvo sobre eliminar grupo. No sentí culpa, presioné. El grupo desapareció. Luego bloqueé uno a uno sus números. No lo hice con rancor sino por higiene mental. Salí a la cal. Estacionado frente a la acera brillaba un jeep rojo con capota baja. Siempre quais uno desde que era joven. Subí al asiento del conductor, el motor rugió, acomodé mis gafas de sol, miré el mapa de papel, marcando caminos hacia Oaxaca, Chiapas, Baja California. Mi única compañía es Pancho, un mestizo que adopté, y que está sentado atrás con la lengua fuera. Arranqué dejando atrás la cal de mi pasado. A medida que la ciudad se hace pequeña en el espejo sentí que los años se quitaban de encima. La vida se detiene cuando uno deja de soñar y empieza a resignarse. Estuve muerta en vida durante 15 años. Hoy he resucitado. El viento alboró. A mi cabello gris, y por primera vez no me importa como me veo sino como me siento. Me siento libre. La característica como una promesa y esa incertidumbre es el saber más dulce. He aprendido que nunca es tarde para recuperar el volante de tu propia historia. A veces es necesario que te rompan el corazón para que entre la luz de la verdad. La felicidad no es un destino al que llegas acompañada sino un viaje que debes atravesar e empezar aunque si sola.